8090 and 0246010150. Dropping Real Bank say sikasemu dwade dia wo mo ede se aboa asoroboa wo do wo manya dia akotokre be kasoda enu tutumika na fo ani chemu e wo maso ene o medi nkita wo mesawa fixed deposit 3 months 6 months 12 months no e wo bebre na se eniema akoyie pa e de amawa wo do ani ebechiremu e wo hono sanso no mo ton shares no enya asem keto ba bia wo bia wo fie mo dem wo ka mu na wo tekra na $389*984#. Dinjije no so na to forms na so be shareholder fa so bebre e no e ya baso body enkwara di ko school a e no so nsa betimi akabi betimi so afre 0242387498 e ho madaroma e na me abusua pani osu tio mimene nana kwame achimano pambo Owia Kaseɛ no enchiremu Ghana Mampanyi John Dramani Mama ene wafro no agesi mpeni apaso abra won bodwa data na de won friends say free primary healthcare won mo ebo modern pa ho ntoma ni nyina eye akwan afofra aban di ba wo se wo beboa amon Ghana ya pom de atimi agya nam mo so pampesa aponti breki ama nema atimi akọ enkan e wo no mo na ebre ne ye wo kasa no ene wo kiremu say nipa bibia na wo madwe ye wo se ebia sa free primary healthcare ya won mo edi bayi a eno no bekọ akopa yarhwe eno nso no kapretua bia nimu eno anse bia wo Ghana card ye wo driving license ye wo passport edi adanse se wo ye Ghana ni obetimi akwaje ayarhwe but ane se nyare wanketenkete apapun ane yarfufuo no ne ade no tempa no a na wo de akọ no wo mahwe na wo mahu no pumasibre se hu behia se wo bebo achi na wo mama wo akọ ayasabia kese mu a na wo mahwe ama wo kọ na emum wo se but ane se ebeboa ama national health insurance na etimi akonkan sade national health insurance no gise ukransi achi ba no enkrata ekrawo sa na watimi akwaje ayarehwe no we ne de entesa so wo Ghana card ni bie na se wo passport o ene ne ka ho a utimi ko ekwaje ayarehwe a wode be hyemu kena ama ayarehwe ene ayaresa no etimi aye kama wode nsem tu. The free primary health care complements the national health insurance. And so at that level, it's free of charge. You go, the screening, everything is free of charge. If it's a basic illness like malaria, your CHIPS compound will have the medication for malaria. If it's a basic illness like cholera, your health compound, CHIPS compound or your health kiosk will have the basic drugs for you. If it is a respiratory illness that requires cough mixture or something, you get it at your CHIPS compound. But if they take your blood sugar and your blood sugar is high, you can change it with diet, but if it persists, then they will have to refer you to the district level. And at the district level, you use your national health insurance card to get the treatment and the drugs that you require. So the free primary health care is complementary to the national health insurance. It's not coming to replace it. It is coming to complement the national health insurance. So it doesn't mean that because the free primary health care has come, you shouldn't get a national health insurance card. You should still have a national health insurance card. But at the point of examination and treatment at the polyclinic level, at the health center level, at the CHIPS compound level, at the health kiosk level, you don't need your NHIS card at that point. You just need your Ghana card or any form of identification to show that you are a Ghanaian and you are resident in that community to be able to access health care. Abja for Ghana Mampanyi John Dramani Mama and Wadinche Muma Pamidi to Jaye, Edia to Dra watch the Musa Sir Afe and I would be Chen Bia, or Ghana card or passport or and crate dia dances out to meet you shine, they can say driving license, no, a bedua kajemu, I'm what me Ajaya Ramana. Mampanyi John Dramani Mahama, I was Jumadi Yase, and Wadiatu Idasenya Wahodwa, and Frankita Udimu, and Mother Ayadese, a man home so I will my Ghana we papa. What you say, and Yarawahodwa Ebu or Mayapum with Dinkoa, Sa and Yarawano Edimu Akotine and into a Boko Kose Ghana this year, Yanshi Huye our home, Wabu Sono and the watchers and Yarwabi Semu Jabroso, they can say hypertension, Afe a bit say cancer no more any dear Kahun stroke and Joya dear. Ane Nyarwahodwana ayadese ebu omeyapo mudinko ye papa or the same etudra I was shy Osudoku District Hospital Wabra and it free primary health care no
ɔmampanyi ɛpa ho ntema ɛno ɛna wɔde adesɛdeɛ ɛto Ghanafoɔ anim sɛ ɛkwane a yɛni ankasa yɛfa so ɛbɔ yɛn bra no yɛhwɛ ne yɛne yɛn ho adie sɛ de bɛyɛ a saa ɛnyarewa ahodoɔ yɛbɛtumi abo yɛn ho ban ɛde afiri ho wɔkyerɛ mu akɔkora mu a ɛtɔ sɛbe ɛmaa titiri wɔnom mpokua emu ɛno nso ɛdi mu akɔtene afei ɛmaa sɛbe wɔnom awo mu ɛno nso kɔkora mu ayɛ a ɛpie mu ɛwɔ hɔ no ɛno nso ɛdi akɔtene ɛwɔ yɛn nyarewa ahodoɔ mu yɛkyiri brɛ mu akoma ho yadeɛ ɛndeɛ kɛka ho nyinaa ɛyɛ adeɛ a ɛdi mu akɔtene ɛwɔ yɛn yaresa emu ɛno nti ɛne wɔ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛyɛ nhyia ne nyinaa yɛka ho bi na yɛtumi boa sɛ de bɛyɛ asa nyarewa no yɛbɛtumi ɛhwɛn so. His Excellency John Dramani Mahama. What are we doing? We are trying to prevent especially non-communicable diseases before they become complicated. Non-communicable diseases have become the heaviest disease burden in Ghana. Breast cancers, cervical cancers, hypertension, strokes, cardiovascular accidents, and renal failure, kidney failure, they become the highest disease burden in Ghana because of the change in our lifestyle. And so one of the aspects of the free primary health care too will be to educate people on what makes you susceptible to non-communicable diseases, how to change your lifestyle. I mean, if you are Wei mampanyi John Dramani Mahama and what is handsome at Tuja. Opanyini amananso wa wotoaso ema wode nsem tudwa na wo kan wo sister wo retete mu na yana nanom ene papa nom ene bankuntu abesenan ye bebobɔ ama obetwe makodi atoso anya amantire ba ko pebi na wode atoso kabona na wadi wie na wobetwe nkwansiri besenso edu ene ne ebro saa ne nyina mu no san soja eso banche eso menken bode ne ne keke ka ho ansa na wobeba beduru akoye adwuma akuntunu hɔ a san na obeduru fia ne mu aye ha ene oba na dwene obesa di banku na bi wo ade achi adwuma kro na no obesa akoye adwumaden nti abre bia no na won Kenya broni beka say they were active at that time no sabre no nanso enei no adwuma ben and titiru na Ghana for eye adwumaden a yemu bi yeyo enso wapon na wabedu fie anadwo no ebra wo kɔ adwuma anopa no yesi efre bibi breakfast ye anopa aduane obeje na wasi nkonwa no warre atwensuo de aguso owia no aye na fudo kɔse se no bo ada asen no wate asim no atena ka mu no watufa wakɔ no akɔtra condition mu no a order preko ene mfante dokono na wode aba na no so atena se no warre preko ipa na aba na wote wono na wo refifi enkase mu a wacha na ya abo ama wanya preko ntwere na warre owi adwuma papa bia ne ho a woyɛ yi o no an se wabetena ho ya wayɛ muntie no asɔre no wɔ ne fire dokɔse ɛsɛ akora wanya anuane no nsia no ɛwɔ ni nipadua mu na wote wɔkɔhwe ɔkɔ na anwumere wɔ saa bedura no asa frɛ ne yere sɛ baba fa bankuntoa no mienu no bra me ya fa fufuo ka ho fa mentre na sa fa prekontwe ni bi ɛfa ka ho na wasa tena se no adwa na fusu sɛ janka ede na gya ɛyɛ ne step mother no wasa tena se no wɔre a agya no ada no wɔde ato mpa so wɔse saa de no wɔbɛsere se ɛpa pomdin mapa betumi agya na mbɔ so ne nneɛma akɔnkan a enye wei nti madam mama me yansi samfam free ho. How to change your lifestyle. I mean, if you are the kind of person who likes eating heavy foods, you are not physically active, you are sitting in one place, and yet when they give you your fufu or banku, you say it's too small, you want a big bowl of fufu, and you want to eat it every day. Sometimes you eat it at night before you go and sleep. All those dietary changes you'll be educated on. Please, by 7 o'clock, eat your dinner and don't eat again. If you are hungry, just take some cup of tea or something. Don't eat any heavy food. Banku in the evening, you come from work in the evening, and then your poor wife is tired. Come and do banku, come and stir banku for me at 10 o'clock in the night. Why? So, an aspect of the free primary health care will be education. Dramani Mahama ena yetene nka se free primary health care no a yede aba no no ombesa bomoden na woroma kyerɛkyerɛ ama enipa bi a wo mo ente wo mo ase e wo kwan ye wo mfa so mo didi fu no wo mate wo mo ase no masesa e de afiri nuane ahodo a wo no mo awie no.
na minimum penny was a kakra. Ade. On say all can na acquire as a man but a mano, Okona Babesia, and I do the swim, what G indomie, and Nicosia, what Baba and them side of Ross, idea goo. A shine to the site. No dear, Nasim Kuma. I saw your rose the other day. Yeah, dear goo car talk on sighting. What banning them. Nine Dominico Suesin and Nim sites on the Enequine, and I said the Enequine. The Aquine, and the hard pa, you call it a movie, BC. Nine Babesia, Jindomi, Nimco Suang or Chi. Minim lady be, what did you want to Uncle Sianson? Ade. Atna Henry, what a pampansra dia, dear Bepamno. What? And tea and man so campa. We was as a Miss Cancojim. I was saying to Akasia Bono eso. Ghana Mampany John Dramani Mahama and watchers a free primary health care and Wadano Adina Ebeboa Amo my Ghana Pomodewons and some etimi atutoye. Na ose ewiase afananyina de da ama hodo nyina ano eye universal health care baby abeko biano obetimi enya apomuden mapa. Na sa universal health coverage ne betimi abamu a ebi ene anisade huna aban enya na wode sa ensusue aba na ende wadano wadi said the beya Ghana ni bia baby or share no so betumi enya apomuden mapa. Mampanyi kire se enye se we no wode we pia apomuden se achiba no asi baby o antisa de bera da we no so ebe kan bi na atumi aboa said the beya enyarewa hodo a emfa nkitawudie mu ema no ye betumi enya bibi aye de bebo ho bra eyie. Mampanyi ede tudwa na okire mu se sa wo hwe enhye my Ghana eguso eye na eye ni so ade hunu mu se obi ade titru sabi won ma won kronketua mu no ope apomudia omre na afei entamutwe a eta won me won kronketua ani nkura kese mu efa apomudie mu no yebetimi apuam amana beye ketua bi anu ntine nam so aban atime enhyehyɛ ya wode sa dwumadi aba ensema mampanyi de tudwa bi enie. We've been talking about universal health coverage. Every country is working to achieve universal health coverage, and universal health coverage is the situation where every citizen has access to quality, affordable care. In Ghana, we introduced the National Health Insurance Scheme, and it expanded coverage and affordability in a major way. But since we introduced the National Health Insurance Scheme, we still have a lot of pockets of underserved areas, especially in the rural areas. And so, for countries that would want to extend the reach so that they can achieve universal health coverage, they include in it the primary health care aspect of it. With the health scheme, normally for most of the health facilities under the health scheme, you see the patients only when they are sick. And so it's mostly curative. One key aspect of the free primary health care is preventive, to identify the illness and get early treatment before it develops into something else. His Excellency John Dramani Mahama Ghana Mampanyi wa disansemi tujawa bra free primary universal health care sa jumadi na opa hontama. Another wakan sampao na wase community based health planning and services yi aye kan wasemi ya wonum bezi kakra na abo modern na abo ama yarehwe ema pa hyase ewo na bosia ama yedi akono no ene de wonum beye nie wonum abo modern no mo akontete bia akwaje ntete na wonum beye adwuma se ayarehwefo ne ayaresafo anesefo ne ade no sa nipekuo yi womu ni nipa wonum abo modern akọ omusuku awie na wonum aye wonum service awie na wonum twen se aban ne de won beto ayasabia wodo mo makoye adwuma no won be mo makwanya amo maye ye adwuma ewo me aye tetete saa na wonum aboa enna Ghana Mampanyi John Dramani mama de tu achie no woka se de tienie won mo mbeji pinie no won be kwakoye adwuma ewo saa eye community based health planning and services no won be bo modern amase eba ne se aban no emfa enipa mo nkoya ya sabia introdo no mani ntrada so no mo nkoye adwuma won mo ni nipa ombedika mo makwanya kese edikan no ma mo akwanya ewo ho no enu nti we ni yade a esa beboa ama ye nuanom ye manom ye yerenom a won mo akọ school awie nanso mo nya baabi nkoye adwuma no ombetumi ahyase e de afiri ho no ewo adwuma yim. But we're going to have a category
that we call health volunteers. This will include national service people. It will include nurses and other paramedics who have finished school and are waiting for posting. We'll deploy them in the free primary health care service until when it's time for posting. For those who volunteer and take part in the free primary health care, when it's time for posting, we'll give them the priority in terms of posting. And so there will be the health volunteers. They will go from place to place. Some of them will work in the what we call the health kiosk. Others will come to the community with all the equipment, and then they can sit under a tree, and then you just come and take your test quickly. You will be checked for breast cancer. They will be trained how to check for breast cancer. They will be trained how to take your blood pressure, measure your sugar, and all that. They have a scale. They will measure to see if you are too heavy. That is, they call it the body mass index. Your height and your weight must correspond. If you are not too tall and you are too fat, it means, no, sorry, I'm not trying to shame short people, but I'm just saying the truth. There's something called body mass index. They take your weight as a proportion of your height. So if you are shorter, you must be leaner. If you are taller, you can be heavier, but you must also be within. Why say boozy and you say wofu eyadokose na udisi hono mo ene ade a uti se boozia and asa nana yawa e wo se woni padua no wo ye tia why say nana ya no why say jesu na wusi hono mo wo se eyesa na kese ene uni padua ne mfa nye se bia wo sere mo mo ntia se nana ya ni boozy no na emo eye enhyehyɛ da ya asabia a wo kwa sa body index no wo mo check na wo mo hwa ni nyina no sa ye mai a wo makɔgye ntitie ye wo no beye bi wo no mo de ahwɛ aboa ama ayarehwe ne ayaresa no won ma hyɛ mukina wo honom nti bone bei pa na wo mo de ayewu nti a wo ye omo saa ade a wo ye de so person o pa cha se medi wo matemu wan te se mampanyirika wo se wo tia e wo se wo ye nipa a wo mu no ha wo wanso kakra te se me a e wo se wo nso modu kakra eye na wa ye se buzi anase na na yawa won se yesa na wa ye se jesu enti e wo se omu no eye akakra enti jesu de ne de no aburo wa kurase no ye da se oi omunyina da se ya da se mamunyina abusua yentoa kaseɛ bono eso National Petroleum Authority wonom ɛkyerɛ sɛ efiri ɔkyene dua yi akoi wonom de susudua foforo aba ɛno ɛyɛ fango bo a yɛde ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ ɔman Ghana mu wonom ɛkyerɛ sɛ baabi akane na nka petrol no ɛgyina no ɛnɛ wonom ɛhwan pɛsoa bɛsɛ miɛnsa ɛde efiri so nti efiri ɔkyene dua yi akoi saa fuel anase petrol a na nka woto liter baako bi a ɛyɛ Ghana cedis ne dumiɛnsa ɛkyiri pɔmpɛso aduasa no say eko Ghana cedis no edumiensa achiri pompeswa aduono enso enti eye 3 pesos and a one mate edi every petrol no so efri ochini dua eko afa diesel no de entiso abaye papa wo kire se enu nso liter ba ku bia amprempren enka ejina Ghana cedis no edu enso achiri po empeswa adu no efri ochini dua koi wate Ghana cedi kro edi efri so ama eko akogina Ghana cedis no edu ensia achiri po empeswa adu ewo hodomu a echese 1 cedi and yate edi efiri so nemo liquefied petroleum gas ai kan se LPG a yede ye nnuane ewo ye fiefie mu na afi adrobafo bi no kra eno ene fango a won mudigu won ma hye mu de ochemu a ebo no mapegem kakra bi edi empeso abese mienu bi aba abeto echire ntiba bi a na ejina eye Ghana cedis no bese edu achiri pompeso adioson ekro no ene mapegem ede ko Ghana cedis na edu achiri pompeso adioson enkono a sese ne won mode empeso abesa nwotwe atumi ababegu achire na saasemi ene nam so a National Petroleum Authority ede kokobonsem ene afutuo ko ede ama oil marketing companies ahodo a eho oman Ghana mu so besere saa enteso mode abane nhia omaye no efiri ochini due ekono wo nhwe na oni so emfa enye adwuma asemi ho enam so ama panyin baako a eba ahodene nsensem wodi mu
dwene na afei NPP amanyukuo no nso wodi mu akotene abo amane se no kwasem ni aban na mu a wotu no wonom eye no awa atu ne mu wo hwa mu kwase okini dua yi ebetumi afiti ase aye adwuma se de be ya timamufo ho betumi ahare esanse we ya aban na kwa akote so no aban ne to anka ne nsa beka no ade be mpuntudwuma ne nso no ebenya nsunsuaso ewo so ense biawura kodwopoku nsafoa ode tudwa eni hwehwe ni mu aye nsanka enye so ye no de ye na ye de kacha aban no eye proposal ne de ma aban enti se aban no futu mo no sika ne kobubu no wate so na Ghana for NGBia ni nyina no eye de pa o se Ghana for sum na ye hwe window na ye ko increase a beba enti se aban no atibibi so a kira no nye be hu new face beba ye forecourt no enti so timia bibi afa ho dia ye nyina ne ye hwe ni mu se petrol filling stations no the man reflected na yeso ye timamu for no so ye kwapo ni na be gina ekon a ekoso Israel and Iran for epatemu no se ekoso na se war no ekon no ansi dia prices no still are the home building products no still a home building ama prices no afan akosoro and the window way that you see aba say to me a corner to be am by we for the next 2 windows no and shy one better cost but ni na ni blue one be say aban exit for if we timamu for na aban ka say or the 1 cedi and not 20 pesos and not 3 pesos kra na e wo say wo ka aban ya de enye simple sa say aban no e to o gigidi ye ni mpuntujuma no e de mpuntujuma ma menu mienu no obeka say oyi Ura kodwopoku nsafoa wodi dwene ewo ahodenie ensem wosanso ya MPP amanyukodi babapa ene wode sansem yi atudwa Ora na asa akasa biem ama yera John Jinapo nsem ode atudwa ne se meno ekasa electricity campaign of Ghana nkane adwumekuo ewo my Ghana no asa asori agya wonnamro so a wono bebo adwuma den wadre ewo my Ghana mu wono mo kyeremu a ye fidia na se ntontro wa ya no mo de hyehye enua mienu ntamo ye friends transformer no ebi aye dada ebi ma woden ekofom esanse oman ni mu tretre ene mpatemu baba ya enu nti ewo so mbomoden na wono ye nsachaye ewo mu enu no se Nungwa district office say ene 50 megavolt no ampere no wono mpese wono epagya mu na omo de ediko 60 megavolt ampere na chese etimi ekọ animu ema etimi ebo adwuma wadwo efe wo mhwe omenu tu nata nyina na ene satan former ahodo yie makoma be se empem emienu 2000 ene no so won bebo modern na wono ede akoye nsachaye de ahyehye mu a amane ma akonkan a wenya nkrampompuni mantem nko a ene wo mo be no osese koba ne saade a enam sayo no so ama ebema nkania no ekurahwehwe kakra enu nti bedru baabie no na ekoye preso kakra ni nyina mu no omanfo emfa akomapa emfanta won mochi sanse eye adwuma pa won mo epese won mo bono enu nti na akoba ne saa we no so me no ekasai na opanyi kwanchefa won oda electricity company of Ghana ano eye kwame pempena won so akasansem na bi sa won mo jeche omo ye no temase won mo de won de be kirem ntwodo ene ne ntwada so na won so won makoye nsachaye ewon nkane anum dwumadi awodo abo mu edie nyina mu yewra John Abujinapo ewie kra no ena wo ka akiri se. Let me plead with customers that bear with us during this transition period. Transformers are such that before you replace a transformer, you have to put the lights out. It's a necessity. You cannot work with live wire when you are changing transformers. And so sometimes you might have to put a certain area off in order to upgrade the area. We would inform you ahead of time and we'll try and be within schedule, just like we are witnessing. But I want to encourage consumers and customers. This exercise is starting with Accra. Like he said, in 2 weeks or so, next month, they will move to Kumasi. And then we'll tackle all the other regions. And so the people of Kumasi, there's a peculiar problem in Kumasi that we need to deal with. And we are determined to deal with that.
Jinapo ena yete ni nkan wo yo so for yan woni ne ensam so butanti a ene so wo de bia wonka ne ane hyase na ye preso a na ye sensacha ye ne niema mu pese won mu ejo ni ntira na swafo kru yado de kokobonsem akọ ediama won mu a eda Electricity Company of Ghana ano ewo mensini ahodo mu ano se won mu hwe na wodwumadi a won mu edi no won mu enye ni yie esane sesese de wo behwe ne wotumi di won mu agu nkentem ne wa wosusu mu ade won mu agu nsaniani won mu wodwumadi enso ani no wo behwe ne wotumi ayi won mu afri honom wo kyeremu se wo mutaa enya ne ntie se emiamia ahodo bi wo hodo mu a won mu a ehwe se nyuma ebetumi akoso wano ewa hodenie ni mu no wo mu nhwe enye won mu asede yie entie toda dumuso ne ade na ekoso mpotem ahodo baabi wa bra emfiri atena kasie mu honom eno nso enanchen wo se oye opanyini ade watua ano ewo mensina ahodo bi mu a ewa asede se wo behwe se eniema bi toche mane se omanfo de bedane wa entempa obetumi atu ho anamo entem wo se empempre kasei wa hye panyimpa wo no anada Electricity Company of Ghana ano se woni na pamfo a won mo ka ho nyina no wo mo nhwe na wo muntu anamon mensi ahodo mu de ka ne se review no wo mo nye bi se ekoba se obi ati baabi na adwumako no wodan na adwuma no onye ne yi a won be hwe ne watumi ayi ne frese be obepi obi a wodi mu na adwuma no betumi ayi ne yi na wako akosom ensem a Owia John Abdullah Jinapo ade there are some negative developments. I also get reports of where in some particular districts there's lethargy. The level of responsiveness is not encouraging. Generally, I know you are doing a good job, but there are some isolated cases where I must be frank, as minister, I'm not happy with. And I've directed your MD to do some exercise there. If it needs that we should shake up, like any organization, we would have to do a shake up. But don't let us get there. You have a duty, you have your work cut out for you. Please, let's do that. You cannot have 100% system where the lights will not go off forever. Even in advanced countries, sometimes there are outages. But the response time ought to be very swift, and the response time ought to be such that when somebody experiences that complaint, you can deal with that. We're also working with them to upgrade your information system and response system, so that when somebody has a problem, you can just send a text message and send a location. And that alone should be enough for your team to move in and deal with the challenge. We Owia John Abdullah Jinapo omayi swafo a wo hwe ahodenie ensem so. NPP osoko kwama nyuko no ediko adu chenchenche achechere ne sebo mu ade ma wono ede ayere National Democratic Congress NDC amanyuko John Dramani Mama His Excellency afeye amemu a wono bu ene ne ma wono ye wono abo aban ne ko adu se kwan a wafa so na afeye NPP ni ekobo wa Wagram otentasuo obu nnichie kra na abayin sason mu pam won ma che no brana bayi wano ne ade afeye ade ha adwen pa eno nti bra wo ne nsentwofo di nkomo na wo me nsentwofo nhia mu no Owura Justin Frimpo Kodua oya manyuko no twofo wo kire mu sasade na ekoso no ade a ha adwen ye pa eni hane no bra so se wo se aban no eje mu esanse koba ne sa na kabi maminka bia mamu nhyehyeye no na wo toto na dense na wo toto na se ama niema wo se kotote no o ma no ekochen na niema entimi enkoyie wo ho no waka na wo de ache Ghana fo nyina se ne ekoso no yade a mu nyina mo de mani krutu abisi a mo hunu mienu santemo ede hwe na mo de masonsom di etie wo ho no se daachi bi epono no sesa na NPP amanyoko no nso nya tumie wa abemu na omo nso fa saa kwantempo ya NDC fo fa so ya ma obi ma emetintesuo emebowa na omeka wowie kra no se amanyofo munhwe yie yesi yetu yiri bi no ante ha yetu yiraba ense na obi wo a mo ba na mo betwa saa nsa no ededa ho no ma eya na eyemusuo ena yabo obedi teni no o ma ne nko baabia no che na de kra waye ansa kra na nipa kro no sebi o de bekọ abanku kuma de nako na se obechi na nso wachi no sa no ma we nyina akọ so ebi to chema ontumi ebi to hanam o sesi bi gift o ware eni nkofo bebre emrante ne maba waso no mu fi se no ma ekoso abemu anye esu nyakukuduru kasai
almost so almost kasa wia na ye RGP onu office so ofobia wa form say omo de omo dwuma ne say omo ko social media obi obekasa eti aban ne bia mo frɛ no na mo nchi no ema ko frɛ yem na te bebre bi te say asanto aba kwame say Obama Fawaz AY adenta kumi mu nyina no ekwan ya aban ne fa so di temu omo ebi yedom call remand ye share mo ka kire mo say no man na ekoso no MPP MSA enka say munka bi maye na emum ye ka kire mo abom kokko say emre wo hi ye ni nka so na say bi ebre bi du na aban ne sesa na de NDC fo ayaka de omo ye MPP fo no se duro ni yeso ye omu bia mo bia me ye no saint e me kan che say ade na bebi say ekoso oye no fruwa say NDC aban ne second year nie sa suban na omo da na de ebra omo ba aban mu no ne ka so ma ba foforo nti say de omo asesa sa suban na NDC for that so ya yera Justin Frimpo kodu atrofo edema MPP amanyoko na odi tudwa wo chem say ai ebedu wo ya pri ba se bia MPP benya akwanya no afi na nipa bi beye wo mo han bofo ebete da nkraje mu be fatre konkron ne de abeto ho ni abe prichi di wula ato ho amana kotote wo se dabi edu amem wo bia me ho han bofo na nya de a won be pena pena ne apre ne china New Patriotic Party NPP amanyuku wodmoten kesem yedaso ejnei na wodmodi atu ejase Economic and Organized Crime Office Church Reference Eyoko wodmajuma titru ayesen kasikasemu abonefo sembi nanka wodma domusuko ayenhwemu di afa ho na nipa edisa fatasi yetumi akire ne abone kodu ni ko gina mra no yetumi ayende sa nanso NDC amanyuku ebaye wodmo enam Eyoko so enwode ota eko NPP amanyuku ni ma eso openyo Sans me to dra aye domfrefo edi ma New Patriotic Party lawyer Henry Nanabuachia dodo na friends na na bi na oche se Eyoko wodmo adwuma woye ni sesia no aye enhwehwe animu aban wote adwaso wodmo soma na wakoye de wope edi ama aban na adwuma titire hye wodmo nsa no ene se enei wodmo de tata NPP amanyuku no ema eno ene woche se His Excellency John Dramani Mahama ene na aban no wodmo afasa Eyoko no so ene wote tata kane akandifua na wonom ewo NPP amanyuku ni mo na obisa se owura Maxwell Kofi Jumani fia wonum ko bubu punani ekobowura mu ekosesa niam de firi ho no eno na ekasai obia ehu bonefusem bia omuni nyina so bia otana keke ene wopese wode tata NPP amanyuku ni mantia enam suma won mutu sa anamo no eno ene wo kire se eba ne se ya na Eyoko won mumudie ane botaenti ade bae no omo adane afiri ho a omo pepa animonyam kakra wonom ewo no na bi ne nsebode tudwa bi enie Eyoko for the unlawful evasion. Yesterday we had an unfortunate news in Kumasi where Eyoko invaded the residence of one of our elders, of Maxwell Kofi Juma, without a warrant, without his knowledge. And Eyoko now has become a conveyor belt for political hatchet jobs. They broke into his house. Where from this? This is not the first time. Do not forget that they did same to the former Bank of Ghana governor. They broke into his house, broke into all the rooms in there. They took some cars, left. Later they called him that they have left the cars on the beach road. So he should send drivers to come for the cars. You recall how they invaded the residence of former finance minister Ken Oforiatta, and later they came to apologize through the majority leader, Asana Yarega. The majority leader, Mahama Yarega, not Hassan Yarega, pardon. From selective arrest to midnight raids to media trials before court trials, he has turned a state institution into an opposition hunting grounds. Eyoko answers not to law, but to political masters and the boss's own ego.
Iyoko has lost its credibility. Clearly, the president is in support of Iyoko's lawless overreach. Henry Nanabuachi Nanabi Amanuas was also Ediatu Ejase Ghana Chewadjina Menche Wadjin, Meshe Democracy Ayadi Ebu Omino FPA. Nanso Abaya Watiswe Subai Nini Yebia, one more than the dinner Ama and Munyamwa, a watch a Wadjina Menche Wadjin Yemuno, one more paper Edia Frihono. President Mahama must leave a desirable legacy. President Mahama is destroying our democratic credentials. He has allowed state institutions to be weaponized, to be instruments of harassment, weapons of intimidation. This is not democracy. A lawyer, Henry Nanabuachi, do not fence and the B or your don't fear for Edema New Patriotic Party. Absuyanko yanim na yentoa so emfa emama na chechefo ebinom aka bomu ama wonmate adankra yemu ayo ye cha data wonom ho ewo ye enkrapompuni mantama enya asem keto akra ni nyina wonom chema wonma ye adwuma ebinom bosomi dunan ene bosomi dunson ne besinne ketu aniwe kra no entimi maye aketu sika wo munya ketekete mampode kro mo de beye wo mo hwe ewo ehonom na enu ne neye wo mo nam so ama wonma ye che na wo makasa ede atre abane se won besre abane no se abane be ren won hu won mo emoa o se na anu ada bia o mo kwaka ho asem de abane ka de kire won mo se won mo nkrata asem bia nwie pedwo nti ene ne akoba ne sa na anu ada Ghana Education Service o mo ye ntotoye e wo mesua ho ensem so ede betu dwa e ma won mo so ekire mu se sikasem ene ade kan se financial currency eno so wasem no akwakosi e wo se wo mo yo na so mo si besinne yie akatuasem no da so agina won ma won mo sankan de bi ma wo sam ne nsam o mode to nsantwofo animuo no sabia kronto de ombedie baabi omudi omuti beto de omudi beto nura anomo ene ade mpo no eno akwasem ni enwa akoye asem ade ama wo mo a won mo sa aban se aban na ama no anko won mo moade a ene anhwe a no mo de o mani kire mo ewo mrafie amaya adwuma afini akire ane mi yam ba na mi ben se mi yam mi tramoto so awe krasi tu na mi akwa adwuma baby amaya adwuma baby amaya na mi wo popodia and you transfer me for baby ana currency me adwuma me ko high dine in fact cost of living over there has not been easy na so ni nyina mu through time and ni nyina mu yatimu ya se aja ya som ya my Ghana ya adwuma afini akire amaya ba ya ba sro man penini na kwamfo mom wa ya na mu chia ya kakeke and na mi no wuchina kwa mi fiera e frem so o jine da isika e say da isika no o e mi yes minister na nu asem ana ye gina so akasa minister na sisi kan ye de e wo ho abaya yi sika se mo fa nye de empam poticha ye na ya some ye de mo fa ai on body to the payroll but up to ye areas and when you stand no say scan no Ghana phone na oh you white politicians or one na mo pass it to teachers one some what you say enti ye ni say so bibia mu obi an interest I want bibia mu yes scan you fighting yes obi ason type say Tiana on tia by your sika we die ye pese ye ma ban ni hu se ode ye ka ochini mutan ya ode ye ka obetua eti say ye demonstration we nyina achi na sa ban ya fa ye sika na amayan ya the next demonstration ebe ye mega manzo de say what did they ka papa kwakwakuafo wo de won mo ka anese for de won mo ka a teacher for what the won mo ka you to the won mo ka food soldiers what the won mo ka yes ani nyina nkamfo na mahama wo de ye ka ewo eni nti wo de atodwa se wo mpo wo de won mo eka ewo ho no na me se akatua ne saya na wo de ma wo mo na wo ya ban na wo te wo no wudwuma ye ni 14 months 17 months wa ye adwuma wuntua ne ka no ebede na wotimi atukata ahye pra ne kangaze se ena ade kire no nso no ade ba kwa na achechefo di nyesika kakra so be organize extra classes they say extra classes ni nyina so ye di free ho no
enti kyerɛkyerɛ ni a ɛkɔmode no na ɔkɔkyerɛ akwadaa de ɛdeɛ no ɔkɔkyerɛ akwadaa na wɔkyerɛ de wie na obisa ne question ne bumfu ni bu befu a hungry man is an 14 months dear mesre munya na muntua na we 3000 ne 4000 ya enche so paso ye emputupru ankra be kan san so chirem sesi a enka ne Ghana Black Stars boboku no o player ba kwa wasi aka dia mo World Cup nyina wakobi edrenjima na nse ne nsam o gentra pa abeto dwa se afedie wo dia posifo akọ ni fie ho ama omame ene ne nuanom a wo magye ne fie aboso ewo oboase no wakotu wo no se dada so banche se banche agorosana edo mo afifie ama wagye ne fie na yenko enzafofro mo Concerned Drivers Association of Ghana adrobafo a asem ehia wonom akabi at the National Road Safety Authority efa esma wonom kire se Toyota Voxy ahyen ahodo wonom de babeto so na yentimi emfa enipa emfa eni wonom eni ahyenfre ewo omai Ghana mo na encheri and the National Road Safety Authority mpanyimfo ebo amane se wonom ebo abedwuko bidin se wonom koyem pensempensemu emfa de ntia Toyota Voxy enya akwanhia hodo ewo my Ghana mo ano anomode batu dwa se Toyota Voxy no ankasa ne se efri abonone na eba aya na sitia no ewo nifa so na Ghana ha yetwi ya hye benkum ntino na omatu sitia de abebo benkum so na omo ayende sa ni nyina ka ho be ana won chese kofa akwanhia ba na no ana Concerned Drivers Association ana afei GPRTU won maka won ho abom ayen centrofo nhia munne ana woka ade ache National Road Safety Authority mpanyifo se wei anhwɛ ni muni ensa ahwehwɛmu amokoyeye sabe akwadwudwuma pa ana won ekoyeye wo kyerɛ aniama hodo a ekofa akwanhia ba no ebi eyese drobafo a ekomirikantente de kan se overspeeding afe baby wo ho ni kwa se wisan obi ho na osan obi ho wrongful overtaking anu so di akotene ana afe droba ni bi wo ha wa bere awose wo gina ho me nanso ehyen no ogusu etwi anye siti a wo nifa ni ade ba benkum ana ekofa akwanhia de bawo anu ntomo ka ade akere National Road Safety Authority se wo mo de wo mpini so se omodi esumba baba to se Toyota Voxy no yemfa nya adwuma yemfa nkokwa atenten yemfa mfa passenger fo emfa kumase enkonkran ana se emfiri nkran enkotamale ndi ade ne de wo mo so mo mpene so ne empene so kina nemum no ahoadin bia mo wo no omo mfa nkyerɛkyerɛ adrobafo kwan pa yefa so twi ahyen se de be ya ye de beti akwanhia so sene se omo se ehyen ni mum no ha wo ho nti omo de eson eba abeto so ensema hoduo bia wo no de tudwa enie Oma bande Voxy no enye se yede ye adwuma no ana right hand a yede call left hand no saa convention ne hu nsem nyina no enye asem a oma ye hwehwem papa bia na no kura wo mu ne se saa convention na omo ka no mpo no yen 2 years yen no ntiasi a ye nyaaye ene se eye transplanting enye convention obruni no waye right na to ho ena waye left no so ato ho engineers ana fitafo na omo ye ho adwuma no omo ni mehu adwuma papa because obruni na nkasa waye portion na to ho dada na no ane se utu we di akọha na wakoto steer raga eye left hand e de abeboso nti di omo ka se omo di jaka na omo ye ni sei no enye nokre eni nti enye car no ene ye problem na emum eye ndrabafo no ene ne problem. Tiwei a Concerned Drivers Association of my Ghana mo and a one more HS Toyota Voxy and how no. Nemum nipa what is it here chido one and a how no. Abusiana no atana ware hu nsem bi chenchenche beto wo memu agenta san se na efa odifobia wo my Ghana ye friend Sir Richard ni amakwe na one ne ye friend Sir Juana ayekwe na wonum ko gina court na sa aware no ayesa habahira afe ne se afedie ekoguo ewo empanyimfo anim ne kogu ewo court na eno ene beto dwa se otemuafo ne nsamo ewo na temuomu no wakansem bi no de tudwa na okire mu se aware ente sasabia kusabia kronto wafasika se wode kwa akoye dwumadie bia na se wodi kodidwa wodi koye business de e ka no na wakwa akopemfa so pewa
ɛde afiri mu ɛwɔ ɛhɔ no mo na saa nsɛm yi ɛne nsɛm bi a wɔka ɛde ka ho no ama ɛnɛ yi ɛnam so ama the International Federation of Women Lawyers FIDA wei ɛyɛ mmeranimfoɔ a kyerɛ sɛ wɔn mo agye ntaa wɔ wiase ne ntwodo ne ntwada so wɔn mo aka bom na wɔn de krataa kyenkyenkye ɛde aba abɔnten ɛno na mekenkan Krata yɛde aba abɔnten yɛpɛ sɛ yɛka na yɛde kyerɛ ɔman Ghana sɛ ɛbra so sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na atemmuafoɔ yɛsaa de wɔn mo kɔnteteɛ mu ne yɛkyerɛkyerɛ wɔn mo nneɛma bi a ɛfa awaregyaeɛ ɛne ne yɛkeka ka ho wɔsɛ sɛ wohwɛ ɛkwan a wɔawaregyaeɛ ho nsɛm si ba ɛne otemmuafoɔ a wɔtena wana kwei ɛna afei Richard ni ama kwei na awaregyaeɛ ne nsɛm no so nsɛm a wɔde to dwa no a nokwasɛm ni ɛkyɛ aboa ɛyɛ frɛ ne sɛ yɛ prɛmire nanu aduro a kyɛ sɛ ɛyɛ poisonous paa a ɛhu paa wɔse sɛ awaregyaeɛ ɛba a sɛ wokɔ yɛbusua fie anaasɛ yɛfifie mu a yɛte a awaregyaeɛ ɛkɔ mpanyimfoɔ anim ɛno nti ne yɛka sɛ ahwenneɛ te wɔ mpɛ anim a ebi anyera anaasɛ mpanyimfoɔ anim a ebi anyera wɔn ani kɔɔto edi kan a wɔn tena seɛ na wɔn hwɛ bobo ho sɛ wɔn bɛdi na wɔn ahwɛ asɛm no aka ne yie paa sɛ anso hɔ a ɛda so a aka no ɛne sɛ wɔde bɛkɔ mmerɛ fie na mmerɛ fie nso akɔhwɛ na wɔde asɛm wɔ yɛhwɛ sɛ mmerɛ fie deɛ asɛm ba pɛpɛyɔ ɛne nokwaredie ɛne ahofamma ɛne sɛ de asɛm no nyina soɔ ne deɛ da no ɛno ne yɛde bɛtoɔ na yɛkɔba sɛ otemmuafo a wɔte adwa mu ɛkɔbie n'ano na wakɔka buro nsɛm bi sɛ yi a sɛbi egu maa ho fi ɛma ɔmanfoɔ nyɛ anidasoɔ ɛma ɔmanfoɔ nyɛ arehyɛmu sɛ wɔn mfoɔ mo nsɛm ɛnkɔ kɔɔto na wɔn de kɔ kɔɔto nso a wɔn ɛbɛnya pɛpɛpɛyɔ ɛwɔ hɔ nom ɛno ne yɛhyɛ sɛ ɛnɛ yi ɛbra so sɛ wɔsɔ ɔman Ghana atemmuafoɔ wɔn bɔ wɔn soɔ na wɔn sua deɛ na afei wɔn kwan yɛn bɛfa soɔ na nsɛm bɛda wɔn anim a wɔn ɛmfa hyɛwti hyɛwkyɛ biara ɛnkɔ nkɔka na afei wɔn bɛgyina brane na wɔn atumi aka nsɛm no ama nsɛm no aba yie paa. Mmɔfra no ɛmmerɛ. Because judge no not cast over no ne ho offenti say ne ɔhwehwɛ Philip no hɔ so mu gya aware kra ɛnhyɛ na ho ɔfɛ betumi ama no aware foforɔ but no emfamra kwan so because emra no yankasa obi ho ɔfa no obi ho ɔtan ne ma no ka no say nyame ya ma say bibi nyame ncha de na say obi akɔ no kwan na aware no yitwam a say ehwe no obi a ne oboa menya aware no omutumi fa kwa eche pepepe inti say eyi CJ bi ana judges ni bi ni minti na omo kaso na oba ho ofe no bi be wa ne ade inti say CJ train judges ni say edu aware mu nsem a na ebusua mu nsem a nya ho ofe ne edika na emu emra ne edika inti say appeal no omo bo modern na omo kɔ na omo sre a appeal court in the lawyer for me and judges me and some. It's almost one. Wey mrenim ni Gloria Ofori Buodu wono and why president International Federation of Women Lawyers here wono ena yete ne nka no. Mrase bedwane wo gina o ma de hye wo ahafo ano anafo apuye empesua esona semensini mu owura Yakubu Mohammed na wode cemente ene aniema hudu bia yedi esi edan akoma Sabronu Methodist Senior High Technical School se word monye esane se enchere ene subrantam bitigu ye nam so masuku adan a wonum atimu esuade ne ebi edwirigu ye enu ntiniema wode koye no eye cement ne bag maako bese wo ha ena afei enchanse ne so park hudu mieno ena wode Ghana City no empimudu enso epi wonu se wonu monye se de beya wodi ebesiesi dan so abusafo ahaye Sabronu Methodist wa afanu sa na endemo ho yo ha as a member of parliament the district chief executive Rabishia director of education and acting headmaster, assistant headmaster working. But cement in 100 bags of cement and a zinc provided and sika 10,000 Ghana cedis. Send by a bit to me at the office anywhere. The bebo and so and adwa I can't be biara you bit me at the fix it. Your classroom at Renchem Etoya,
mframa ɛbɛfa Wei ayamrasebe dwane wujina ma de hye wo afo ano anafo apoye empesua so ononyamfo Yakubu Mohammed en wachiri no na opanyina wo hwe akire sesuku panyin wone district director wo hwe enwumesua nsem so ewo afo ano anafo anase na poye efamu Owia Hamidu wonum nso de na asesron kokko mamrasebe dwane efa adoya waje edi amawo mejina nia menemu ene school anemu that's that Kaseɛ ama edinkan the president of the Republic of Ghana and my minister of education sir omotimi ama these young and hard-working people to take care of the district na asidan ababewi omuye so sanse intensi sir atrenchen IT say battle now to obiani na in a record time of less than 3-4 days. Now, when you solution to the problem. Wei aye Owia Hamidu Kramo wano and headmaster would wani echemu ewo Sabrono Methodist Senior High Technical School Otano. And this year man you kono baba kwa dodo na friends Western Governor na ewo Prisia Huni Valley wabomode na wakoye adoye na wakasa de akire mebunu ewo ehwo no money titu party ni mu se party enya tumi se ya mamumfo ni emfanto aban na nko so sa aban na anase mampanyin ni enye bibia wonso wo sa obo so na ye de obetumie e de aboa na kwanya aba no no wonso benya mu emfaso ho me no Kaseɛ na ene na kyese bonwi a watututu a subura besa mako bese wo ha na afi wode bag cement mako 1000 wasade episo a wo ye sa adoye e de ahye NDC amanyuko no jomtani a wono ewo ehwo no my friend say Nana Toku nation no you know Yabani say we are not done. So when after the meeting with the the big men, we promised to at least afford 1,000 bags of cement and 5 tons of iron rods, and also give something like 40,000 or currency 400 million to support the workers that they are building the structure. Majority of the party boys need to just learn deep. If your government is in power, you also have power. So what are the major things are we going to do to sustain our party to be in power forever? Eno echero ena jomtreni Nana Toku a oninsa eso enieme mode abasobode de ebo Western Governor se das ebru das ye kronto das ebimre biem say enewie amiadom mo fra mo Prisia Huni Valley omo ye miners omo cooperative mining omo bawie e de enioma 7,000 bags iron rods 5 tons and a sika 40,000 at the Ambassador Famoa and this regional party officer AC. No Tinidi Kaya Domasi. I catch him say, your my area so. As we've been making sure said, you be on the Abrayano. Every year, a Jumano, and Mamudi, and a Mupre, and one more than the year Jumanoa, Ominias Canberra boy, and so Abam Faso. Me fa kwanya we so maka kire enuanom both MMDCs MPs in the region no so almost we hwenne omukwala na babaye no we mom for Prisia Huni Valley so I wish other constituencies so abeba abebo ayen na yetumi ayi the yam no senka ya no 3-4 actually by 5 months na project we yetumi bi Nana Toku ono ena atremantem jomtreni de mandisa manyuko no wakasaye Civil and Local Government Staff Association of Ghana close akeko ne fa ewo afuano etifi mensinimu ewo asante mantemu wonum akoto aba edi eyi akandifu afoforo kra wonum behwe tumi atoto niema edi ama ekuno ewo mensino emo na aba ekoso wono Owia Nana Kwame Asante wono no moto aba edi ni secretary ena afei Owia Frederick
ampontua wono nso omato aba adi ayini sɛ dɔmfrɛfoɔ ɛwɔ mansin ne mu na chairman yɛyi ne foforo kra owura Nana Kwame Asante ɛsɔ akasamu mu ɔkasa no ane wɔde ato edwa na wɔde n'aseɛ ama ekuma ne sɛ wɔn manya ne mugidie na wato abade ama no na wɔbɛhwɛ sɛ deɛ nti a ɔmode sɛ tumi no ahyɛ ne nsa no ɔbɛyɛ ne pɛpɛ Rosa Godmaifoɔ ne mpanimfoɔ a mo afa no of municipal assembly me do bibia sɛ ne de yabato hyehyɛ so no munyina mo ban mo ayemmoa ato aban ma me aban so eto nyame adaroma bibia nsi bibia kama na awie ne ban no na mo de gidie no hye me sɛ me ne Rosa Godmaifoɔ wɔ anim na menya mo titani wɔ ase na me sɛ adwuma na me bɛyɛ me ko amintimi enye adwuma no ehia nka bom sɛ ɛbɛka ho bom ne nyina yɛ adwuma na enema a yɛhwehwɛ efiri aban ho ne yɛnsa aka de sa to so no any regional executives no any national executives no ebe ta o machi na ya pre na de ntisaye aba adwumayefo akatu asem no eno na ade a da akoma so se ye beye nti da obi bia se ene dua yi mo ba beto Tani foforo kra wato aba adi ayine sɛ onna klosaka no ɛwɔ afoano atifi mensimu Nana Kwame Asante aba beto dwase meno kasa ye yana na bafo usu ama nkwatia otosu ensia wafa amamre ne amane ekwan so ama kwada su odikura wono abomoden abone na situo ewo ho na asarbedi akon otosu emienu ama bomotu na konwa ewo ho opanyine okogire mu na wohwe na kofi usu a oye bantima jase hene wono okogire mu ya amamre ne amane nyina de abeto dwa ekire mu a na esena na asarbedi akon na nka oye kwada su edikroi amamre ne amane bia wo se woyo no wosisi ne sinitrase ana afensase bia wotonwo ewo sofola ya afa kwampapa so no obu bantema akonya na nimtia enu nti ne nam so ama won motu na akonya so yi Femi abusuapanyi na Kaseɛ bu me da kwa ada so kroi ano me di kro Kofi Jaw ana sare bedi akon a otoso nienu odi akonya emfie aduonu nson ni nanso so abusua no onhwe obi a waye niamo ho akire wura bantuma hene ama bantuma hene atu nipa yaba no so empre maako edunson ni nyina wa ama oso onsom no de etwa to kura ni se enani nansa enanan mu bantuma hene soma bafo ma ye soma ne nkura baako se mefre no ahempa o mefre no obaya osi omma osa soma abie ma ye baya o ka kire ni se so wanya na ahemfo na wone wo mu soma onu wo mu nsom na onu de onka ho biem ne se nti bafo bantuma hene asoma na ahempa ene na chiame na brempon aka ho se ene yemetwa edwan ye nane na konwa efiri anade kro de na sare bedi akon a ofiri kwada so ahemfie onya hini biem ewo kwada so kro de ni ya tuno na Kaseɛ bu ne yɛte ne nka ne nyina mu abusua ne adehye bi akyerɛ ni so wɔn so wɔn mo de wɔn mo asom sanse wɔn mo gye nananom ne wɔn mo hyehyɛ etum Nana amankwa etie the 6 bantuma yene ena watu ndukura owo kwada so se osuma me eba be frɛ no odukura ne ka kyerɛ sɛ onsom no enti o ma wonya wo mu na wonu wo mu som no wonu wo bo nsom baafo so be di akunya efie dunye ne wo fai onko osom da eze baafo so bu na hemfofo na onka ho na ze amamrem ko no wotu ni dada ba ne na baafo be ya amamre ede echi ato a ebetwa ni tiri dai eze obusame a na yetuo na eba betu kwara so dukuro se efiri na ekọ kwara so dukuro onye na biem onye kwara so hini biem onye kwara so dukuro biem adehye abusua no ema na ewom no mo nso wo mapo mo ntoma won mu di edwa mu hono pom yenko abusua ya pom
And I see a common newsroom above for the word Bob and Seviano, Akosia Semua, Sa and so and a Kuku Jando. Your director, Ayo Bapa, ya Grace, and Nichido Bofua, one PP and Fidi Simon, Nana Jao, and a famous Mr. President, one winina, and the Bochi Damwa, Yetimi Ade Kasebui, and by Yen Samufo Ayura Asante Yabua Benedict. I can come for the me. Nana Kwame Achimad Opambo Mene. Asuna busi ampanyini owusu adumi amfrija achene pramso.